Ni aje wazito, Alberto hapa, Maisha States. Hii ni video ingine ya Man Cave. Nimelala poa, nimetulia, niko na energy. Nimekuwa missing the last 2 weeks, nimelemewa ni aje. Sasa hii ndio video ingine. So leo nimeamua hata voice ni mbaya. Niko na homa pia kiasi. Lakini imeishaisha. nimekuwa busy ni aje. So leo ndaduma Q&A baadaye, nimeona hivyo. Wacha tubonge story ya where we were before. Nimego missing for a while paka nimeona mazee. Niko out of topic in a way. Narudi kwa Q&A pia, sikitukaa hiyo. Wacha niwapige ma update. So mama stop ku drive truck sasa anymore, I drive anymore, amekuwa home. Mtueleza kama any time from now, kama 2 weeks from now. Ako 2 weeks ile wale wanajua hizi story kuna mama kwa hii channel ama wase wale wanajua hizi story. Ako 39 weeks. So maximum ni 42 weeks. So ana turn 40 weeks on Monday. So 2 weeks to go before mtoia kuja. So schedule imekuwa tight kidogo, imekuwa saa mimi ndo na run madere water, no. Hata track yake mimi ndo na run sasa. So ni busy every time kingia hivi na ngozi yao sasa kuje niweke mafuta, to do my paperwork. Wanapata track alafu wanaishia. Asa mimi naambia mazee kuwa na business si rahisi, ni hard sana. Ni hard, very hard. Sasa ndio na feel hiyo toll. Niko tukidu pamoja tunasaidiana, but sasa hii mazee ni mimi na do kila kitu, ni hard. Naona hiyo Man Cave imesafa, sijadu video yote during the week. Nitaka kudu hiyo fireworks, niko tu missing even nikarudi. Ilikuwa place, yani kuna ile place main ile ilikuwa unaweza view fireworks poa kabisa, lakini ilikuwa wana play ngoma. Ilikuwa na DJ na ilikuwa na ile ma copyright. It makes sense nikitry ku record ma fireworks na kuna ngoma copyright. Hata siwezi post hiyo. Niko hata niishie kwa bridge place moja funny hivi usiku. So niko naogopa, niko na record lakini nimefunga ile screen ya camera ndio. Unajua hapo ni ghetto kiasi, ni Minneapolis bana. Si ghetto sana but una get point, ni place sijazoea, si familia. So niko nimefunga camera hivi hata siko naangalia hiyo, niko nachungulia kwa eyepiece. Anyway, hata mjawazi hizo video so ni poa. Amkutaka vitu kama hizo, nimeelewa. So hii ndio Man Cave, hata siji topic tuliwachia wapi the last time. Ni story ya business. Sasa nasema hivi, ukianza business for example, ile mazee nime lose track ni aje. Oh, by the way, nimeget ebook. Unaona ebook inaitwa The Rational Male. Sijui kama unaiona, The Rational Male. Rollo Tomasi. Niko na hizi book zote by the way, umse akona book kama 4. So nitoka tu nimeamka tu hivi nikienda kwa bathroom, nikapata hii kwa bathtub. So which means guess who's reading this book? Wife. Even baba ni aje, so lazima niwashe hiyo story. He's reading the book. Yani she's reading the book, I'm sorry. Nimepata kwa bathroom which means anaisoma. Unaona? You doing hivi. Itakaa weird but una get point. Akienda kwa you jaza maji kwa bathtub. Tuna bathtub. Ndio sijika nafaa kwa show. Naweza show. Kuna kwa master bedroom kuna bathtub. Sasa hiyo jaza maji huko hivyo, alafu anakasijuma vitu ma scent fulani. Hizi stories za mademi hizi mimi sijui hizo vitu. Alafu ana pour down. Akipour down hivi, anachukua book, anaka kwa maji ndani kabisa alafu anasoma book. So nimepata hii book iko next to bath, takajua nairudisha huko kibazana na. So ndio kitu kimekuwa happen lately. Imekuwa tunangoja mtu yeye kuja anytime, lakini nataka catch up na kila kitu. So kuna maswali more nimekuwa kidu before ma Q&A. Bado kuna Q&A more by the way, does it touch kabisa. Lakini muona mazee before ni do Q&A, acha tu nirudi back to ile topic. Ndaduri Q&A, I know people, I know. Imekuwa too much religion. Hata mimi na feel ni hizi. Najua mimi ni agnostic, atheist, Christian, all that stuff. So nikara feel kama naingilia wase in a way, but mimi siingilii mtu by the way. If you want to be an atheist, you be an atheist. If you want to be a Christian, be a Christian. Muslim, it doesn't matter to me. No. I'm a people person. So wala watu, people are what matters to me. Ile relationship, hiyo ndio kitu important. So leo nina kamera 3 hapa na try hii itakuwa main, hii ndio main. Alafu kuna nyingine pale, So hii ndio main though. Hii ndio na focus na hii. Ndio nitoa hii video haraka kitu. Hizi ni kama na experiment ndio itakaa. Iki make it sawa, isipo make it pia ndio hivyo. Naona wase. So leo nitakwambia wase, okay, naweza ongea story vitu mbili. From the comments nimechekiwa wase wengi wajuangi story mob za Bible. I kind of thought so. Naona. Mimi nikifundisha Bible na msee aliniambia kitu moja very important. Aliniambia kitu moja, okay, hakuniambia directly, kanimeka kwa
kama au itanga fireside chat. Sijui kama mnakaa na mse mmoja na katikati, alafu mnamzunguka hivi. Alafu mna discuss. Ni kama discussion group. Au itanga fire chat. Ni kama fire chat. Ikasa kuna fireplace, alafu ule mwenye nyumba amekaa hapo kando, wale wase wadosi ile nyumba za wadosi zile. Amekaa kando hivi next to fireplace, alafu nyinyi mnamsurround. Kuna row ya kwanza, alafu row ya pili. It's like you just talking to each other. Kitu kama hiyo. So kuna mse fulani niko Houston. Nikaenda tukaboka naye. Alisema if you're teaching something, always assume that the people you're teaching, they don't know anything about it. To be on the safe side, assume they don't know. Assume they know, itakuwa you won't get your point across. That makes sense. You won't really get your point across. Always assume that people don't know. Start from they don't know. Sababu hata wale wanajua, from that it's like you're covering all your bases. Sababu wale wasiwajui wata catch up. Wale wanajua, wale wasiwajui utakuwa unawaambia new information. Wale wanajua watajua wana catch up. So more assuming I can't just assume things. Lakini comment nimerealize kuna maswali zingine kama funny sana. Sema kama kuna sijui familia iko sijui kuna group ya watu iko sijui ni lord wa huko wako na njaa. Does that mean they don't believe in God? Tuka hiyo sasa. Sikashinda sasa mimi nafaa kuanzaje swali kama hiyo. Sasa are you speaking this in good faith or in bad faith? Sababu nisema hivyo mimi nisema hivi my atheist journey, the only reason why I wanted to be an atheist is because I was rejecting Christianity. Not for any specific reason. Nobody hurt me in the Christian world. I wanted to do my own thing. Unataka hiyo. Si mnajua mimi ni DJ. Mimi hata si kwa DJ kwa club. But foundation yangu nilianzia Florida 2000. Iko pale ni Moyave ni wapi? F2 yoga wapi mazi. Paka nimesahau Nairobi zote. So ni kuwataka kwa DJ, niende hii life ya party, ni washe, ni hang out na wase. It was more fun ku hang out na wase wale waendi church than wase waenda church. Kwa sababu hao kama best yangu wote isilili kwa tu wase tu kawaida. Unaona? So mimi whatever ile past, your past always nakufuataka kitu kama hiyo. So sasa niko States, I don't have that group, but still I long for it. Sababu kuliko ile una feel ni kama uko part of group fulani. So kiniambia ati nikwe mambo Christianity ni acquired. Imekam juu ya loneliness. Ile I mean ni kama I like reading. Kama hii book nimesoma hii Rational Mail nimesoma rakaraka. I mean I don't know what to say. Ni culture fulani. Ukianza kusoma book, it takes you away from ni kama it takes you away from your mind. Kitu hiyo. That was my journey. Sometimes when you're hurt and something happens to your life, I'll often try to explain these my questions, you stumble into things. So being in America, it's somehow uliza wase wengi wako hapa States, by the way. Mimi sijui fanya hivi, ask questions. Uliza wase wako States wote ulize how is life in US. Kuna mabeste wanakuambia ukweli, wase wako so busy, job kila siku. Alafu ile time unapata kidogo ile ya kusocialize, it's so short that I feel you want more but you have to go to work. No. Kasa mimi niko self-employed, but the last 2 weeks or 1 week, 2 weeks hivi, nimekiran everything peke yangu. No. Madera wana call twice a day. Naanza video na stop. Nasema hata siwezi do video juu simu zinakam. Kuna dere moja ni mpya mgeni amekam. Akona experience kabisa kina jai drive construction. Kwa sababu construction ni over the road, unakiwa mzigo kama tuseme Chicago unapeleka California. So process ni ile sijui ni explain kitu ama labda kuna msana za hiyo. Over the road is very simple. Unapewa dispatch. Dispatch by themselves, what does dispatch mean? Dispatch ile umetumwa mahali. That's dispatch. Dispatch ile information inafaa kwenda. So nasema I'm going to maybe McDonald's warehouse. Sawa. Niko na fridge nyuma. Nachukua before nifike pale wasema half an hour before uingie kwa hiyo shipper unatani hiyo fridge on. So utafinya button, iko na engine yake by the way, ni fridge kabisa, ni reefer trailer. Alafu you walk and so while you're driving to the customer, ina cool down your fridge. So by the time you get there, unakuuliza is your fridge on? Nasema yes. Alafu wana check temperature. Hii product ni burgers, McDonald's burgers and chicken and everything. They are frozen foods. So we need them in 13 degrees below zero.
okay sawa, anaangalia oh imefika delivery, okay sawa, unaona una backup una dock ni kama mlango hivi iko seal kabisa, alafu unafungua kitu kingine, unafungua hivi forklift na kamera inachukua pallet ina load inajaza kabisa. Ukishajaza hiyo kutumwa kwenda kuchukua hiyo mzigo ndio dispatch. Sasa mse tell hiyo swali dispatch nimemkadu sahi hiyo story. Alafu ukisha load hiyo kama chicken hivi zimejaa pallet hivi, sasa una double stack, but they rarely double stack juu ni frozen, ni mzito. So but labda umekewa kama pallet kama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hivi ziko halfway kwa trailer but zimejaa kabisa. Alafu ukishakewa hizo kwa trailer for example, alafu hiyo ni kwa dispatched na upigia story tracking, hii ni kama reefer. Alafu ukishamaliza unafunga mlango pap na lock kabisa in place, unakewa seal. Hiyo seal itafunguliwa na ule customer mwingine ule mali unaenda, kama ni McDonald's, maybe ulikuwa Chicago umeenda maybe California. So at all times while you're driving hivi kuna light moja ya green, ni kama traffic lights, kuna blue, labda sikumbuki hizo lights poa, kuna it depends na machine yako ni gani, kama ni Thermo King ama ni Carrier hizo ni mabrand nimedia na Dito, but mnaelewa Dito brand. So as you're driving ukiangalia kwa mirror hivi, ile light ile ya reefer unaiona iko, so kama iko blue inamaanisha iko poa, kama iko sema orange hivi inamaanisha imeanza ku slow down. So lazima stop check una kama ina maintain temperature, sababu ukifika ile place nyingine hivi na ile kitu iko green una reject hiyo load mzima. But hii ni detour by the way, hiyo ndio dispatch. Alafu reset, every day truck driver unapewa 11 hours to drive. So when you have 11 hours to drive, every day una drive 11 hours. Kuna ile on duty you have 14 hours to work. So if you accumulate it 70, which means ni 11 plus hizo maybe 1 hour on duty off duty to hizo. So ki maximize 70 na para the next day, yani after 7 day, after ushafika 70 ulale, you only redeem, sijui ni explain aje ama na chat. Suppose imefika kama 769 hapa, alafu nimelala, so nikiamka na minus the first day niko natumia kama 14 hours, kama tumetumia 11 hours. So the next day sitakuwa na 70 hours, nitakuwa na 69 minus 11, so itakuwa labda maybe 58. So I only have 12 hours to maximize 70. So ukidrive tuna this today uwezi enda past 11, utawachia 70. So ku reset back to 0 itabidi ulale, uamke ukae the whole day tena ulale 2 nights and 1 day, 34 hours. So 34 hours una reset, hiyo clock inakuwa 0 tena. Unaona? Hiyo ndio resetting. Msalimu hiyo swali by the way nimekumbuka sahi. But hiyo ndio story nikasema before. Hiyo ni detail by the way. I'm just trying to throw a question. Mu feel guilty. Una feel guilty usipoanza question sababu you guys are the viewers. So me I can stick to my whatever nataka kuongea, but question Q&A. Na do Q&A promise. Ama nifanyie video nimalize tu sahi hivi nianze Q&A, itakuwa poa hivyo. So leo nataka kuongea juu story ya wasee usema nimerealize kuna misconception. So wala wase ma atheist, I mean I'm sorry, mimi naongea juu ya Christianity sasa hii, si atheism, si tuko ubaya ama nini. Nakwambia musema hivi, if you think what I'm saying kwa man cave ni wrong, check it out, alafu kama ni correct. We here to learn from each other. I wish niko na live stream, ni masaa zangu ndio weird. Kwa sababu niko na mbona wase in the beginning, nina notes by the way, walisema the best time kwa na live stream ni kama 7 p.m. Kenya, 8, 9, 10. Ile prime time. 7, 8, 9. Kituka hiyo 2 hours. 7, 8, 9 mimi niko Central Time Zone. I think time yangu ni kama ya wase wengi wako hapa hivi. Kama hiyo live stream ya Andrew Kibe kituka hiyo ni hiyo tuko the same timeline. Ile Central Time Zone, Chicago yote. So unarudi 8 hours nyuma. So if it's 7 p.m. ukirudi nyuma itakuwa saa ngapi? Hiyo ni 7. So minus 8 itakuwa kama 11. Ama ni get right. 8. Oh, itakuwa 12 midday hapa hivi. So the only time niko free midday the whole week. Sikia home nanishika bado. The whole week ni Sunday. So I can only do a live stream on Sunday. For now. No. Hiyo Monday through Friday hiyo niko job mbaya. No. Alafu Sato
niko job, yani siko job sasa, niko na watoi. So hiyo labda tunakula lunch mahali tuko saa. Hiyo weekend ni watoi. Msema hata Sunday ni ile tu msema na waachie wacheze vitu zao. Maybe to a schedule. Kama play with your toys 2 hours, play video games 1 hour, alafu toys tena, alafu maybe Nintendo, so divide your time. Ile kuwa na structure in a way. Hata kama wako holiday by the way. So sinanga time ya kudu you 12 o'clock iko busy. But ukimaliza job in the winter, hopefully saidi na madere kama utakuwa na run na mimi nakaa home, ndadunga live stream every day if possible. Ndadunga maswali if I'll be alive, that is nasema if I'll be alive. So nimegundua kuna misconception mahali. Niko all over but nataka kusema hivi. Mase start having a reading culture. The first problem watu wako nayo ni ile you have been indoctrinated all your life. In a good way, it depends on wewe ni nani. So if you've been indoctrinated the wrong way, your mindset, the way you think, the way you act, wa Kenya, ni ile wa Tanzania, wa Rwanda, wa Burundi, acha kila mtu, you have been programmed in a certain way. Why? Based on your environment, the way umekuwa raised. Najua Kenya was a British colony. So kulikuwa na wakoloni before. Wakoloni wakaenda, wakaachia some Africans to lead. So our Africans walipo hiyo responsibility ya kulead, most of them kuna wale walitaka kuchange vitu, kuna wale walitaka keep. It's hard to change a system. Sababu hata president akitoka ule mwingine akikuja, as much as they have their own ideas, lazima settle in. Akisettle in unapata zile vitu whoever was doing before, settle in maanisha the culture of presidency. Atabaki as much as he wants to change, the first 2 years that I spent could learn how to do things. Alafu the next, so kama ni president, kama Ruto for example ni president, give him like the 3rd, 4th year and make change sasa. No. Alafu hiyo change yake can make the 3rd, 4th year, haitakuwa effective mpaka the 5th, 6th year. Kitu kaa hiyo. Ni weird even by the way, kwa sababu ni bureaucracy, ni government. So napata sahi, whatever policies he's running right now, ni za Kenyatta bado. Hata US yoga hivyo. Vile Trump alitoka kwa office hivi, Biden akaingia, the first 2 years, we're just running under Trump's things. The second half of your presidency ya Biden, ndio sasa kwa zile vitu implement 2 years ndio zinataka kukatch up sasa. Akitoka when he leaves, the first 2 years na hiyo due ama akienda the second term, ndio sasa kuna catch up sasa. Unaona? That's how it works. Ni bureaucracy. Yeye ni kama CEO, kuna wase wengi department. So that's how it works. So number 1, anza kuwa na culture ya kusoma. Just have the culture of reading. Sababu ukiargue na mimi, for example, kuna wasana maswali zingine funny sana wanaargue na mimi. Hata sitaki kutaja jina. I think wana lean towards you atheistic. Ile kama wamejam na mimi. Sawa, it's okay. You know, if you upset, that's okay. It's a valid human emotions. Ama kufeel kama na kuingilia. It's good when you get upset. Sababu ni reaction. That's a reaction. That's a genuine reaction. So, kama utako argue na mimi, endo uchukue book, usome, uniandikie email. I'm telling you the truth. Ndakaa chini nisome email yako yote hapa. Alafu tuonge. I wish nikuwa na live stream maybe this Sunday. I've been saying this since nianze January. Sijai kuwa naye shiko kila saa. But endo usome book. Alafu kama uniambie, Albo, check out this book. Blah 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 blah. I love reading. Kama say the last 2 weeks nimesoma vitu mob sana. Ile iko na mind iko, I don't know how to explain. When you read something for the first time, ni hard to understand. So I don't want to explain what I just read so it makes sense. But ile kitu nimegundua, kuna watu kuna misconception about Christianity. Kama akasema mambo ya Lord kuna njaa, nimwambia maybe ndamuuliza kwanza kama if I can read his question sababu ni individual. Everybody's an individual. Anybody who's watching me is an individual. Is a real person. Is a human being. So people have feelings. They have, you know, I understand kila kitu. Hata mimi nina feelings pia. Kila mtu ana hizo feelings. So namuuliza kama if I doesn't allow, muuliza say, do you mind if I read your comment on my video? Wakisema, hey, I don't mind, then musoma. Hapo times kuna watu nimezoea na wajua. Kama Gato Palma namjua su nego. So kuna watu communicate. So hata siwaulize kama I feel like we already know each other. But kuna watu wale the first comment naipata. Kuna watu wamekuwa kiniwatch tangu nianze hii channel. Maybe they never used to comment, but I want to make sure it's okay for me to read your question. Daisoma. Itakuwa poa hivyo. Ndio
I don't want to put you on blast. I'm not here to put you on blast. Nile nakwambia tu, skiza, kuna misconception about the Bible. So if you think there's a misconception, that's almost if you're listening to me talk about the Bible about something, enda uitafute, alafu ni prove wrong. I'm learning too. This is almost mimi si Christian. I'm a Bible believing Christian. Hiyo ndio definition yangu. Alafu, but I'm still agnostic. Kwa nini? Kwa sababu si sema ati I know and I don't know. No. I know some things based on my experience. Why do I believe in Christianity? I've tested it. I've tried it. Nimekuwa na life ile without prayer, nikata kuomba. Kama say prayer, muomba every day. I'm not kidding. I pray every day. Sasa mimi ni a Bible believing Christian who prays every day. One of our driver, our driver sababu ni employee. Ni kama contractor, si employee per se. Yeye ni Muslim. Watu wawili ni Muslim by the way. So sasa to the jina juu privacy yao. Alisema pia uomba kila siku. So imagine kama mi naomba as the owner of the truck. Ya naomba kama employee. So tukienda job ile ni by faith. Sababu kumbuka, if you don't believe in God, it doesn't make any sense kusema ati I don't believe in God because I've never seen him. Nobody has seen him. Tuko on the same level kila mtu. The only way you believe in God is by faith. Ujai muona. Alafu prayer, for example. Kasema ati if you live in Lodwa na una chakula, and it doesn't mean that God is not listening to you, but that's not how it works. The best example ni hivi. If I could give an example. Angalia kama Queen Elizabeth. Alikufa. Okay, King James. Sababu jina yake. Alikuwa Prince. Jina imepotea. Okay, you get the point. Kingdom ya UK. Kingdom. Kenya is a British colony. So the British walijipatia mandate. Au ndio so many things. I mean, nezengia story. Musa mavitu based on history. Yani ile ni kama scientific method. Ile lazima kuwe na evidence to prove some things. Some things you have evidence, some things you don't have evidence. So kama nephew wangu mmoja, I think atakuwa atheist because budake ni pastor. My cousin-in-law ni pastor. So huyu nephew wangu ni jaro, sijui nitongaje, musa mtu nephew ile could make it easy. America sijui ni second, I don't know, whatever, hizo vitu mob hizo. They understand the system, by the way. So, yeah, ananiambia tia mambo, the reason why he doesn't believe in God is because of quantum physics. Sasa muza, what do you mean by quantum physics? Now, explain this story yote sababu, the reason why I say it's stupid in my way is not being insulting. Ni ile kitu nasema, I have read this, and I have read this, and I have read this. Based on this information that I have, in conclusion, it's stupid kusema vitu kaa hii na ujai check hii na hii na hii. That's what I mean by that. Kama si prayer, what's the purpose of prayer? Nimekuuliza ma discussion na watu fulani hivi. Okay, the first thing tuanze na kitu moja. Okay, okay, this is exactly 6 months tangu nianze ile goal yangu ya weight loss. Leo ni 29th, ndio? 29th leo. I think so. Yeah, July 29th. Okay, in terms of date, nimeanza health journey January 29th. That's the first day nimeanza. So as per leo, I'm exactly 6 months. Nikikount na day 29 to 29. It might be more than days, but approximately 6 months. Tangu nianze weight loss journey. January 29th, niko na weigh 222 pounds. Before that, maybe last year, November, niko 235 pounds. So just kukaa home ni lose maybe 13 pounds by myself. Nikianza program niko 222. The first time nikanyaga scale hivi, nikaanza. So sai as we speak, sai. Sijafika ile goal ile niko. My goal is to get to 165. But the job imekuwa stressful, lagi poa saa zingine, imeaffect you most of your weight loss. So exactly 6 months from the time nilianza, nime lose approximately about close to 50 pounds. 49, hiyo inacheza hapo hivyo iko 72, 70, 73, hivyo depends nikila nisipolala poa naongeza weight juu sijakunywa maji vizuri, sijarest vizuri, mwili jarest na amka naenda job tena. So inacheza hapo at least nime lose 50 pounds in 6 months. So why? I want to maintain that. So mwambie mabesti yangu wengine, anambia Albo, mazi niambie siri ya weight loss. Anambia sawa, siri ya weight loss ni very simple. These things you're supposed to do. Mimi nilingia diet straight up. Alafu through the diet, nimelearn how to live my life better. How to make better choices when it comes to what I eat. No. Always eat small portions.
I'm still learning. Now explain here. Believe me, everything I'm doing, I understand. This program Optivia, aiko Kenya, it's not in Kenya. You have to be very rich to ship you everything in Kenya. Lazima kuwe na coach apigie simu every week. Ni story mob. I mean kwa coach, I'll be a coach maybe ndakwa coach. So but because I understand hii ni company ya mtu, but the skills I learn from this program, I will share. You know that I will share. You guys know that I'll share. So kile nimegundua ni hivi. If you eat sugars, which most of the foods gonna sugar. Why do they have sugar? It's kind of something to do with business. The more you eat sugar, the more you're addicted to it. The more you're addicted, the more you'll eat that product. The more you eat the product, the more money the company will make. So there's nobody who will sell you food bila kuweka sugar, ama salt, ama fats. No. Sugar, salt, fats, oils. Hizo tatu ni addictive to your body. Your body just loves that. So body ile, because it's so addictive, aukuli ile ration ile unafakula enough for your body for today. You overeat, eat extra. So ile extra eat, unajaza tumbo, but guess what? Your body only needs a small portion. So what happens to the rest? In a store. So you're overindulging in a store. Alafu ujipati break. Suppose mkula breakfast. Labda tuseme kama ni mkate na chai. Mkula mkate si poa by the way. The reason why weight ni mbaya, kuna wasa wako poa, kuna wase kama kuna best moja yangu aitwa Hassan. Hassan, it doesn't matter what he eats. Hata kula nini bado wako slim. Hiyo ni mwili yake. Kuna watu wako hivyo. Kuna wale watu kama mimi mid range. Wale wako medium size bado kula sana wananona. Kuna wale wamezaliwa nono already. Wako tu hivyo. That's how they are. Maybe structure ya family yao kama wa Germans wao big wote. Hii place na ma Germans wengi sana. Na ma Swedish na ma Norwegian. Any Norwegian territory. So kuna wase whatever you do, you don't lose weight. Kuna wase wako medium wanaongeza weight. Kila mtu wako different, kila mtu wako the same. But the fact of the thing ni ile, once umefika 35 years and over, your metabolism slows down. So if you're still eating like you're 16 or 20 or 21, either utakuwa na kitambi, utakuwa mslim lakini na kitambi. Sababu the body has to store the extra food somewhere. So if you want to lose weight, take the first step. Reduce carbs. Watch out for your sugar. Sababu uko over 35. So you're getting older. Your metabolism is slowing. Your eyes, kama si macho zangu nikiangalia hivi poa miwani, nikishika simu hivi sasa sioni simu poa. Nasema acha niweke hapa hivi. Yaani kama sina miwani, sasa hey, wait a minute. Macho yanaweza kuzeeka. So we are expiring. Sisi tunakaa forever. We will die one day. So that's another topic tuna next segue na hiyo. We will die. So knowing that you will die one day, if you take that initiative useme I want to lose weight, lazima ukuwe intentional na hiyo kitu. You can't just willy-nilly useme I think about it, you know, it's summer. Kuna mabesti yangu wengi wamenipatia my excuses. Hata kuna wengine wame give up his story. Sababu angalia mimi nimeanza winter, ilikuwa winter January, ilikuwa winter. Sasa hivi summer. I'm still going. No, not sasa hivi, but I'm still on diet kind of. And it got so disciplined that hata sasa hivi I'm already on my ideal weight, but I'm still eating like the first day nilianza. Maji na kunywa maji yangu kila siku because unaangalia weight yako. If you're 200 pounds divide by 2, unatoka 100 ounces of water. Inaingia kwa mwili 100 ounces. So 100 ounces per day. Convert you into grams or whatever. Sina hiyo chupa leo, chupa iko mahali. Mkunywa maji yangu ya chupa nilibeba last time. Iko hapa ini. Nimerearrange place sana by the way. I'm still rearranging. So these are things you have to be intentional about these things. Unaamua unafanya. No. So niko all over the place. I'm trying to catch up na ile manke before my Q&A. That's when nasema hivyo. So kuna wase wame give up. Kako na best yangu mmoja anajijua tu. Aonangi video zangu najua. But yeye tulianza naye amenipatia my excuse yani mpaka nimwacha kumpigia simu. Juu sasa nikimpigia simu ni kama ana feel guilty. Why are you feeling guilty? Na ni si maisha yangu nile you want to protect your friends. Mimi niko very particular friends wangu. If I have a friend, jinisha lose friends by the way. So mu keep friends wangu close. Sana pia mimi na lose weight. Si lose weight pamoja. Ati niko very sure from now, maybe a year from now. Atakama niambia Albo, ile story ya lose weight ni aje? Naambia mseme nisha move on niko story nyingine. Nilimwambia tudu pamoja ndikwe fresh. Ikipita imepita. So wazeda sijinse medini. Kuna sana yani be intentional about it. Nda make video leo ama kesho about your journey yangu ya weight.
ndaongea kingosa itakuwa kingosa juu nataka ikuende kwa ile wide audience. Make hizo video sijai to post, by the way, sijai to post. Nisema nikianza ni make video first, but I didn't want to post it because sikujua kama itawaka ama itawaka. So ndazipost up. Tutaona tundawaambia. Make video every day, by the way, except the last 2 weeks they make sana juu yeah, ni serious, ni business, niko try to teach our second job. Or I could drive, but I've never really driven construction. So lazima ni pay attention and pay attention, traffic, nini vitu hizo. Ndawa explain more, it's coming. So nimelala poa jana, sababu nilipoa niamka asubuhi wafanyie video. So kuna kitu moja misconception, number 1 ni hivi, about relationship ya binadamu na Mungu, for example. The relationship between human beings and God. So I don't want to touch the Bible sahi, but any kama I'm disturbed, sababu kama I really want to answer the questions, but the whole video is about to answer questions. I feel guilty, sababu whatever you guys are asking me these questions, these questions are 10 minutes, ni deeper. Paka nimeziandika down, yani nilifungua page nikaandika down question ya huyu ziko arranged in order. Sababu sema how can I answer this the fullest way possible? Maybe nadu hivi, maybe dance a video moja ya Q&A in the middle of the week na I post maybe on Wednesday. Na I do leo alafu na I post on Wednesday ya ku answer questions. Na try ni make it short kama 20 minutes ndio msee I don't even know if I can do 20 minutes. It's complex information to explain. Alafu I don't know how to do this. It bothers me. Because unasema how can I explain this thing? Okay, suppose come up to your prayer. Prayer. Muamka asubuhi naomba. As an example. Muombe nini? Nililearn. I didn't really know much. When I was in school, uko St. Mary's Catholic School, kuna mga prayer moja ile the Lord's Prayer. Ile our Father which art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and glory forever. Amen. Mseme do your prayers, ndio. Hii kwa primary school, every single day we used to pray that prayer. So mimi madhe akaniambia every time madhe, Albert, usisahau kuomba. So mimi shortcut sama okay, because ilikuwa kuna ma class hapa, classes were here, kuna hosi huko nyuma, kuna church hapa, alafu kuna ma dorms huko, tunalala huko. So ukitoka dorm unapitia church alafu unaenda shule. Kutoka shule unapitia church alafu unaenda dorm. Every time kama culture hivi. So mimi I'm not Catholic. I'm honestly mimi Catholic. See, hakuna mtu unajua. Maybe makuzo fulani ni Catholic. But mimi Catholic. But I knew significance ya church. Ni kama I think nikiangalia life yangu, I'm the kind of person, and I've been watching my kid, one of my kids, ule mdogo kabisa huyu mdogo, kuna huyu mkubwa na mdogo, our boys, 2 boys. So nikiangalia the oldest boy, nikimwangalia vile ana act kama mimi na we. Like he likes keeping rules. I don't mean kwa hivyo. If you tell me to do something, I'll just do it. See, arguing na wewe ndaifanya tu. Unaona, alafu ndio tusisumbuane. So he's like that. Hata huyo mwingine pia kama kwa hiyo culture. Yeye nipigia simu sasa, Daddy, yes. Hi. Can I play on your iPad? Yani, I want to make sure I'm on the right track before for the kid. So it's wait a minute. I used to be like that. Oh, ni watu wangu na hiyo character ina transfer saa zingine. Niko fridge iko on. Nimeshinda nini kuenda quiet aje. So ni kama hiyo DNA inafanana. We like keeping rules. So vikisikia if you go huyu kuna head mistress, Mrs. Margaret, jina yake, I think so. Asema if before you go to the dorm, go through church. When you're coming up, go through church. So that was the prayer. No. I never even thought what that means. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed namaanisha nini? Okay, najua hiyo word translation. Inataka nini? Praise, hallowed ni kama praise be your name, tuka hiyo. That's like I usually get it down. So nikiongea Mungu na think on the go. So break down your prayer. Skiza, yani ndaongea kitu baadaye. Kuna kitu naandika hapa hivi fulani sijui explain aje. Too many ideas in my head. But kuna ile hallowed be thy name. Thy kingdom come. Sikia story. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one, or from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Sikia to your story. Slow down. Someone to slow down. Maybe kuna msali kwa mimi set minutes. Ama unakakato. Unaona. Alafu unado ile sign. You know, Father, Son, Holy Spirit. Alafu una walk away. I grew up doing that. I didn't even know why I was doing that. Sababu nilikuwa shule, ilikuwa boarding school. I'm a young kid, class 5, 6, and 7, boarding school. I'm a kid. So naturally, walimu ndio kama our parents. So when they say to do something, you do it. If you don't, you get in trouble. So you won't just want to do it. No. No, it's funny hapa. ni utility room. Whatever. Say ni 4 in the morning, by the way. So, nikajiuliza, why are these things the way they are? No. Why? So, break down your prayer. Just think about it. Okay, mimi ni atheist, sawa. Have I ever read the Bible? No, I've never read the Bible. Okay, wacha kuargue na albo. Kusema kweli, if you argue with me, I will win. I win all the time. And I'm just kidding. I don't win. But I have done my homework to the best of my knowledge. I don't think I'm crazy. If you argue with me, I will win the argument. Probably. 100%. Why will I win? If you haven't read the Bible, and I read the Bible, niko 2 steps ahead of you. I will win. The best thing ile, endo some Bible, alafu niambia pimi nisome at the same time, tukuje to catch up, alafu to exchange ideas. Sabu, now when you read and I read, to exchange ideas, guess what sasa? Guess what? I'm trying to get rid of you, guess what? Kusema, tukibring your idea pamoja, so now you will be sharpening me while I'm sharpening you. So tuko on the same level. It makes sense. Siko madharau, ni ile respectfully. Sabu, when you read and you come back and you explain, it makes sense. We are speaking oranges to oranges. See oranges to apples. Story kama you. So, our Father which art in heaven. Kumbuka hii story, neza ipull kwa Bible, nibili say, I don't really want to touch that right now. Sabu negundua, mwaga, nikisoma kitu, I'm very, kasi kuniambia albo, if we explain what the rational male means, this book, I can tell you everything. Angalia, ifungu kama asijika mtaiona hata, I don't think mnaweza. But plug in basics. Yani nimesoma hii book. So when you read a book more than once, somebody asks you about the book. You're excited. You want to tell them. Yeah, want to say it. Kilmesoma. Sababu ili make change kwa life yako. Mupenda hiyo. There's something weird about writing. Sababu acha ni adjust niweza nisumbua. When somebody is writing a book, ni kama masterpiece. And I put the right words at the right place. Like this is okay. For example, yeah, Rolla Tomasi. So, example to any I just feel good. I feel good. I feel like I'm in the presence of an academic something. Na unataka hiyo. Sasa bibi, hii ni introduction ya Rolla Tomasi. Hii ni Rolla Tomasi, the rational male, for example. Hii si Bible. Wasiweka like offended. So anaongea hapa hivi. Anaongea story yake juu what led him to in introduction. Anasema hivi. Acha niseme tu paragraph moja. Just what I'm trying to say. This is reading a book. I'm encouraging us to read books. Angalia hii sasa. Acha niseme. In January 2021, I was entering a state university for the first time in my life at the ripe age of 32. Sikia you, at the ripe age. Sikia, ripe. Ile descriptive writing. I love that. Nasikia ngatu puwari. Kama nakona manyege. Sikia story. Alafu, my relatively late life enrollment was a result of what I believed then was a misspent 2 words, misspent youth. I was atonement. Ni kama una payback. I was atoning for the indescription of what I call my rockstar 20s. I had a lot of catching up to do. Thanks to the decision I made in my early and mid 20s
and a sense of incompleteness that I felt at the time. Hii ni paragraph moja. When you're writing a book, like, yani, ni kama, it's like attempted some yote by the, probably, yani, it's descriptive writing. So I see 3 cameras around here with the board and not a story, kila kitu. But it describes as I'm sitting on the blue pale couch, I'm facing the east, and the sun is in the west, creeping down through the cloud. And I love that. I don't know about you, but that's what makes me read books. Because I don't feel poor. It makes it kuna baridi nje, it gives me warmth inside. Of course, it'll take time because it's a book. You have to be specific when you're writing a book. You're reaching out to somebody in words. I make more on. I don't even know what to say. So in hindsight, I'm glad I did return to school. Better late than never, because I was learning an intricate value of an education. I can remember listening to the grumbling of guys in my class who were 10 years my junior saying, what the hell do I need to learn this shit for? I'm reading. I'm not really saying, I'm not cursing. By the way. It won't help me in my job I'm studying for. I suppose I might have felt the same way at 22 if I had not been more concerned with playing the next gig in the next band I was in on a weekend in Hollywood. I could never have appreciated the value of being an educated person. While a good job is definitely a concrete goal and bettering yourself, being educated on a great many subjects and learning how to learn is in its own reward. While a good job is definitely a concrete goal of bettering myself, being educated on a great many subjects and learning how to learn is its own reward. Ski story. I think I can book it down. No, that's what. Ski story. When you read a book, it feels good. I don't know about you. Maybe if you don't know how to read, because today's story, okay. What I mention was say hapa hivi. Kuna dem moja aitwa Ruth Kim official. Mnamjua. Ali watch video yangu moja. Hata mimi siko namjua by the way, unfortunately. Akasema ametumwa hapa na Roger huku Germany. Pia ni huku Germany wote. So Ruth Kim na Roger kwa huku Germany. So mimi niko inspired kwanza Maisha States hii channel na Ibrahim Onami, Roger, Timo huku Saudia, huku Italy. Ule Ali Sadiq na huku Italy nimesahau jina lake pia. So awase watano wame inspire kwanza hii channel. Hii Maisha States. Kuitwa Maisha yangu in the beginning kwa na make sense. Maisha ya States. Nikachange mpaka mwisho Maisha States. Kwa ile short form ile 2 syllables. Because the 2 syllables it don't make sense. How do I know that? I have read about it. So Maisha States. Ile tu in short ile. _states. Maisha _states. That was not the initial name. Hii channel ilikuwa kuitwa Gunzo in the beginning. Gunzo. Sababu ni mazungumzo kutoka hiyo. Kwa hiyo I click vizuri. Let me go through so many names in each channel. Nilifungua hata before the post video by the way. Iko on. Ni brand new everything brand new email la kila kitu. So Ruth Kim official na Roger wanaongea history za Germany. Ukienda Germany lazima learn language. Mimi niko 45. I'm 45 years old. But just listening to them speak. Ruth Kim official, najua nam shout out. Yeye anafanya shout out. Hawa sio wako na more subscribers than mimi. But it's okay, I understand that. Hata kuna mse fulani tonga Jared and Dan. Jared and Dan ni YouTuber. You review my camera. Mumu wat sana by the way. But akona 300,000 subscribers. But when he goes to somebody who has 10 million subscribers, ni kama watu wa 10 million subscribers wanamheshimu yeye more because he knows what he's talking about.
naelewa hiyo kitu. Sisi subscribers means nothing sometimes. Ni ile value ndio muhimu. Kwa sababu ukiona kama umse huyu nani Jared Andan, most of his subscribers are YouTube creators. Hiyo ndio difference. YouTube creators. So akona more value than entertainment. That makes sense. So when the company wants to sell their product, waituma kwa Jared Andan, ni Canadian by the way. So Ruth Kim na Roger wako Germany. Wanawachanua ni aje. Paka mimi feel, I don't know if I should learn a new language, ni learn German. No, like sababu when you kuna value. No. Unawatch Ruth Kim akona perspective. She's a mother, akona husband, akona watu wawili, ako Germany, yani nurse. It's like you're reading a book on video. Angalia Roger sasa yuko kijana bado, I think so ni kijana. Ajaoa, akona apartment, anaishi wapi, anadu job, anapatia a snippet of his life every single day. Timo anafikiri ameoa, akona wife, ako sijui ni chef, ako UK. So to me it's like that's what I'm more fascinated. Ukiniambia ni watch watu wengine, mimi sijui, I don't have that time. More watch actually buying something I watch while I'm driving, we play in the background. So nangoja job on the background. Kwa sababu ni videos of 20 minutes. Hata mu watch videos zangu by the way. Mu watching man cave zangu sema, wacha nikumbuke ile idea ya kwanza. Niko na playlist. So it's like somebody's giving you a snippet of their life. Sangapi sahi? 5, okay. A snippet of their life. So kuna hiyo aspect ya when you read something, it feels good. Inakufulfill in a way. Naona, tickle your mind, you feel like more like hivyo kitu. Naona. So the same thing, when I started reading books, nikaanza na Bible, it fascinated me so much that there's something downgear, maybe man cave 2, 3 or 4 in the future. To go back on schedule. I mean, I will deal with the Q&As, but narudi back to the whatever I was trying to get to. So more gonna build upon. I'm trying to write a book, by the way. So I'm kweli mwaka book. So you book naandika ni ile I'm sharing the things I'm going to write in a book. That's what I'm doing in man cave. Niwaambie kitu kitambo sana. Siri yangu ni, it's not a secret. I'm writing a book. So I'm just sharing my ideas in a book and then codify. It's good to read books, by the way. Come on, say, okay, so I'm really trying to avoid stories. Bible, sabu nda offend wase. So, what's the meaning of kingdom? Kingdom is a compound word. King, dom. Okay, ukisoma Bible, for example, kuna book inaitwa Concordance, ndaibring. Sina hapa sahi. Na copy tatu hata sina moja hapa. Oh man, ndaibring. So, hiyo ni when you read the Bible, like I'm a book kawaida. When you're reading a book, for example, uchukue Roller Thomas. I'm so sorry, man. I'm so sorry. Nimechukua hii book tena. I love reading. It makes like uchukue book kama Roller Thomas. Alafu sama ujaisoma before, ulikuwa tu labda ile primo, ukamaliza, ukagraduate, ukapata sijui ni C+, ukaenda kolea, ama ukabaki whatever. Uchukue book kama isemaje hivi. Okay, so I don't even know what to read. While I was studying psychology, I felt a natural attraction towards behaviorism. Like most people, I was peripherally familiar. So, what's peripherally? When a dictionary, peripherally. We andike peripherally, this, that, definition. Okay. How do I apply peripherally in this sentence? It means peripherally. Like I'm somewhat familiar. So like you're reading and you're defining words as you read. That's what makes you smart. Unaelewa say? I love doing that. Sababu mimi hata nikienda jela leo, nikienda prison leo ningia a lifetime 6 years takwenda jela, by the way. I want to watch my kids grow. But nikienda place niko confined. Give me a book. I'll be okay. Give me a library. I'll be okay with that. Na kama sasa hii nimeseti wife, nibuy the book, hii shelf hii book zangu zile sijasoma iko bedroom, master bedroom. Zimewekwa hivi. Shelf ndogo ndio show imekaa hivi. So wife ni mediocre feminist in a way. She's feminist. Amesoma ni mtu wa degree. Any woman who goes to college encounter hizi vitu atakuwa critical thinker. So critical thinker, in other words, aka means feminist ideas.
So ile independence, ile kama they were being oppressed, which is a true story too. There's a perspective you lean towards based on your whatever. So akasema umse, he sounds misogynistic. Kambia, yes he does. He talks about it too in his book. Have you read his book? No, I'll never read that book. So yeah, ako job anymore, ako home. So plenty of time. What do you do when you have time? This is rather Tomasi. I hate this guy. Let's see what he has to say. This is rather Tomasi. Guys, let's see. I don't know. Amesoma mpaka acha ndio chomole amesoma. Amesoma mpaka kuna bookmark hapa. Okay. As I say for lady. I can't help you. I want to read it. Okay. Sangapi sasa imeenda how long? Naangalia time. 52 minutes. Okay. Sijui nikata hii video niendelee tena. Itaenda over 1 hour. Topic ndio hii hapa. Okay. Hizi notes zangu za leo. So watu sema hivi, hii ni the last word. Nimeandika notes hapa hivi. Inasema watu wengi au mistaken the purpose of God in their life. Watu mistaken hivyo. Au fikiri kama ati Mungu is I'm supposed to pray to God so God can give me what I want. Negative, it makes sense. And you sense wanafikiri prayer ni ile you're asking God, you're pulling God to come to your level ndiye akusaidia wewe in your little problems down on earth. Wanafikiri hivyo. The Lord's prayer is not the Lord's prayer. It's our prayer to the Lord. Naelewa hivyo. Sababu maybe in the discuss, I'm really trying to. Yani, I have like 50, maybe 6 hours of talk. Neza ongea. Miss out this week sana. Juu, we have to move sana. Nawambia badai. Exact kwambia saa. Ini vitu personal in a way. But, when you pray to God, the purpose of, musema hivi the first thing, nilani kwa besti yangu moja kwa roommate wangu. Alisema hivi, if you want to, how can you learn how to pray? How do you pray the right prayer? Sababu kuna words mbili kwa Christian, I don't think they talk about it anymore. Ilikuwa, what's God's will for my life? Hiyo ndio swali. What's God's will for my life? Guess what? God's will for your life, wesemati, in the same concept. The same concept. Ni give example ya nani. I'm rushing through my mind. Siwezi patacha jina. Kuna madem. Udema watsingi channel yangu, I don't think so. Kuna madem. Okay. Dem ukitaka kuolewa na mse wa maana. I'm not kidding. Hii channel ina machali peke yake. But me don't get machali. Kuna madem kadhaa hapo wako silent listener, maninja listener. Kama ni dem wataka kuolewa on time. When do you make your best shot? Between the age of 18 to 25. Olewa, kama ni dem. 18 to 25. Generic, hiyo ni kama 80%. Olewa between that age. To the right guy. Si mchezo hapa msi hata ana mwelekeo. So because if you want somebody, if the man is the head of the house, in biblical teaching, hii certainly albona and I'll try to indoctrinated, male is the head of the house. Nisema marriage, ile marriage is a scam, ile video. Nimeshikaringi hivi, marriage is a scam. The man is the head of the house. Kwa nini? Ni kama lion ndio the head of the herd. Hiyo ndio male. Amaanisha the head of the house ni kama madharau. Hapana. That means when you're the leader of the house, you have responsibilities. Duties and responsibilities as the head of the house. So if you're a woman, a young lady, watching Maisha States, si wengi sana watching Maisha States, najua hivyo. Olewa between the age of 18 to 25. Oh, niko chuo, niko degree, okay, sawa. Niko chuo na 18, 19, sawa. 20, 21. 21 umegraduate. Uko na degree already. 22 umeanza job. You still have time. Nimesema window, it's a window. Between 18 and 25. So you have time. Kuna 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. You have 8 years back and forth. That's to give it your best shot. Ukienda past 25, neza kuongeza 2 years. Maybe 26, 27. By 28, you need kiumana.
Kama uko over 30, kisha umana, you're getting too late. I'm so sorry. Si mimi nasema tu ile ukweli. Kwa sababu the more unakuwa older, the less ile pool ina reduce ya wale potential men who will marry you, watu they can be good leaders. Alafu men, hii ni two way, see one way. Before you marry that 18, 20, 25-year-old girl, make sure you're well established enough to take care of a family. Simple. It didn't take so long to do evil. I made a mistake. That's one of the command cave. I'm giving out free information. So I can say mkuje escape. What would you do? Mwambie ase tracking. I don't want you to go through what I went through. Doesn't ambiezi vitu. Kwa nini? Ndio muskip your process. So as a man, goal yako ni hivi. Kuwa na enough money to take care of the family. Before uchukue dota wa mtu umleta kwa nyumba yako. Very simple. So, men are on a time kama women. Women, you're between 18 and 25, you need to physical, ni ile biological. Si ati ni mina, I'm making up stuff. Ni biological. Ni your beauty, your inside, your everything, biological. To have the best shot. Ndio hiyo. Kama ujafikiria hivyo, hizi ni studies, by the way. I'm not the one who came up with this. Men, on the other hand, okay, 18, 19, 20, 21. Ulmaza chuo 18, 19 kuingia kampo. Ama kungoja 19, kuingia 19 September kampo. So 19 uko kampo, 20 uko kampo, 20 umemaliza 1 year, 21, 2 years, 22, 3. So 24 umegraduate, man. Upata degree, kama ni degree that is. Kama umeenda route ingine ya umaliza business, sawa. Jipatie time to grow. Sababu business, it takes between 3 to 5 years to establish. Usianze business alafu I will do poor in the last 3 years alafu quit. It wouldn't help you with anything. Ni long term, business long term. No. Kasa hivi business yangu imeanza make sense sahi. The last 7 years it make sense kwa business yangu ya tracking. I've been tracking for what? 15 years? 15 years hivi. Alafu 15 years nilikuwa employee kama 2 years. Alafu nilikuwa employee kwa mtu binafsi kama 1 year. Alafu from the 15 years minus 3. So I've been in business for 13 years by myself. Out of the 13 years, the first 5 years, 4 or 5 years, mess. So 9 years have been good to me. Maybe 7 years. Because 9 years iko na transition sasa. Maybe it's 8, 9 years. Nimekuwa naona do sasa for the first time. So it takes a while to build. So as a man, before you bring somebody's daughter into your house, make sure you have enough money to take care of her and kids and more kids and kids and kids. As a goal. Tuseme ati alboli semansi oe hapana wewe lakini kujua una potential. Wambie somebody's daughter, I will marry you and I will do whatever it takes to take care of you. In your perspective. Sababu, why? Women, you expire between 18 to 25. Anything after 25, una play bahati nasibu. No. You're getting the leftovers of the good chunks. I'm not saying you won't get a 30 or 35, but you're playing it, you got too risky. You get kulele risk factor. You get msichukue offense, by the way. Or comment below una swali. I'm just saying it. I'll say it. I'll just say it. Men 25 and above. Ndio unaoa. Kwa nini? It takes time to establish. So kama uli graduate, men kama kwa 28 hivi or 22 year old. Kama kwa 25 or 18 year old. Kama iko allowed. Kama mko poa, kama uko na do. Kama ni YouTuber, make do, sawa. Pia ukimake do kwa young sometimes ni mbaya. Sababu you're not responsible enough to know what to do with the money. Hata msema more appreciate it because nida kumake do kama niko mature. Which is a good thing. Sababu I consider myself mature, but sometimes I spend money in things that like kama hizi cameras. Hizi cameras niangalia saa hizi zote hizi. Hata nikizi quantify saa hii. Kama sasa nimebuy vitu mpya. Unaona hii? Hii ni vitu nimebuy last week. Easy. Tena washo mpya vitu. Hii imekam jana hii. Hii ni tripod hii. Unaona iko na fluid head. Easy. Ni poa kwa video. Nimegundua every time kwa video yangu i-balance vizuri. Angalia hata ni connect. Ina fall off. Wow. Should have never touched it. Ndio hiyo mmeget point sasa ndio hii. Hizi ni vitu nimebuy juzi tu hizi ma tripod. Sababu zina level out video. Ile ball head na inakuwa two ways to adjust. So I'm still working on being mature. But now I told you already I know my responsibilities. You know mimi nasema hivyo. So na do hivi. I'm really trying to touch my Bible.
wacha nimalize hii video saa hii nianze kuirender, alafu ni kama ni do ingine immediately. Ndio tuko na hiyo stock. I'll see you sister kwa poa hivyo. Ma Q&A after this. Sababu when Q&A na waste time. In a way. That's how I say. Sauti inapotea. Nimekuwa na home the last 2 weeks by the way. Poleni. Sasa sijabonga video mob ilikuwa ile naitwaje? So throat na nini. So, if this is your first time watching me in this channel, my name is Albert. Nani penda hii definition? Kina Roger. Nani Ruth Kimball sama penda hii definition. Ile sema believe I'm a dad. Ali identify na mimi kwa sababu pia ni paro. Sisi maparo pia. So, jina langu ni Albo. I'm a dad. I have 3 kids. I'm gonna have 4 soon, maybe in 2 weeks, in 1 week, I don't know when. Maybe 5. No. Alafu, this is Maisha States. If you have any questions, comment down below. Like the video if you haven't already. Subscribe if you haven't already. Share the video. I'm still giving away my camera. I wish I could have given it out by now, but you know, see control nature. I wish ningepata hiyo camera. Imekaa kwa storage ka 2 months the year. Hata sijaangalia hiyo camera. It's not even mine. Anyway, I don't want to use it it's preserved for the next. I don't buy a lens moja. I'm buying one more lens kwa hiyo camera. Niliona hiyo lens moja ina miss. Nimeanza kudini. But I'm ending the video. Nimebuy a lens ingine extra by the way. Inaitwa 56. Napatiana 16, 30, 56. Zile masigma zile poa. Ndio mtu akienda kwa tu fully loaded. That's how serious I am about this. Msipofika 10k, na choose randomly. I know who to choose. I have my own favorites, by the way. To be honest, I got a favorites wangu. It's very easy to favorite, but I don't want it to be favorites. It's exclusive. My favorites itafika tu time yao. Ndawaona kivyao, kimpango kivyao. But I see your favorites in here overall everybody. Equal chance, equal opportunity. So ndio hivyo sasa wasi. Tena malizie videos alafu naanza nyingine soon. Sasa, see you next time. Peace.